We can start the topic right now. Kozhikode has been organizing CME series for the past 10 months. We have been conducting 2 CMEs per month. Today we have got a prolific speaker and arthroscopic surgeon, Dr. Mohammed Harris PT, who will be talking on management of osteoarthritis knee patient-based approach. Over to Dr. Mohammed Harris. Harris, the stage is yours. You may proceed. Good evening, friends. Am I audible? Yeah, I can hear you. So, first of all, thank you for the organizers for giving me this wonderful opportunity. And really sorry, I'm a bit late because I was on day duty today. So the topic, management of osteoarthritis in knee, a patient-based approach. So osteoarthritis knee നെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും osteoarthritis knee മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Irrespective of our speciality, physician ആവട്ടെ, orthopedician ആവട്ടെ, ആരും ആവട്ടെ, നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കാം, റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കാം, ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ് മാനേജ് ചെയ്യും. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നൂറുകണക്കിന് മരുന്നുകൾ ഇത് ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചൊരു സർജന്റെ അടുത്തോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പലതരം ഒപ്പീനിയൻ, ഇപ്പോ ഈവൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് പറയും ഇൻട്രാർട്ടിക്കുലർ, അത് തന്നെ പലതരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായിരിക്കും വിച്ച് വൺ ടു ചൂസ് ആൻഡ് വാട്ട് ടു ചൂസ്. ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ എങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ബേസ് അപ്രോച്ചിൽ ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, എന്താണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസിനെ പറ്റി ആസ് എ മെഡിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് നമ്മൾ എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. So the aim or objectives to individualize the therapy for management of osteoarthritis in adult by a patient-based approach. So to understand osteoarthritis is a multifunctional, mostly slowly progressing and primarily non-inflammatory degenerative disease of synovial joints that is often age-related or traumatic. This is only definition. So നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്, is it simply aging of the cartilage? അതല്ലെങ്കിൽ ലേമാൻ പറയുന്ന പോലെ ജോയിന്റിനുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നതാണ്, മജ്ജ പോകുന്നതാണ്. എന്താണ് ആക്ച്വലി ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ്? So if you look into the literature say that it's not simply the aging of cartilage. The inflammatory markers or the markers, enzymes, or the imaging study itself shows that aging of cartilage is different from the osteoarthritis per se. So then what is osteoarthritis? So it's, in simple term, it's a mismatch or imbalance between degradation or degeneration versus regeneration. So in our day-to-day life, or any moving object will go for degeneration. In our body, this degeneration is mediated by some inflammatory mediators or enzymes like matrix metalloproteinases, which are the main culprit of cartilage degradation. So there are some things which is pro-inflammatory, which increases the chances for this enzymes to express. That will lead to more degradation of the cartilage. And in turn, it will affect the underlying other structures like bones and ligaments. So there are something else, that is anti-inflammatory mediators or anti-inflammatory factors, which suppresses this inflammation and which in turn try to heal this process of degradation. So basically, it's an imbalance between degradation or degeneration with the regeneration. So as age advances, our body's capacity for regeneration decreases with multifactorial factors. So we have to handle each factors in separate. So basically, osteoarthritis may result from a physiological or normal mechanical stress on a pathological impaired bone, or the other ways.
other way around, like excessive or aberrant mechanical stresses on normal healthy cartilage, bone, and ligaments. So to understand osteoarthritis knee, to have a idea on the knee joint. So as you all know, knee joint has got three compartments. It divided for the our sake. So like the patellofemoral compartment, medial tibiofemoral compartment, and lateral tibiofemoral compartments. So why this medial tibiofemoral and lateral, this is patellofemoral, why this compartment is important means the osteoarthritis commonly occur at these two compartments. One is patellofemoral knee OA, second is tibiofemoral knee osteoarthritis. So the presentation is entirely different, or presentation will be different. So patellofemoral osteoarthritis, the patient will be presenting with the pain anterior or posterior aspect of the patella, higher frequency of radiographic osteophytes with a lower level of COMP. This is a marker for osteoarthritis. It's not routinely done due to the small articular cartilage. Then pain worsened by prolonged sitting, standing up from low chairs, because the patellofemoral mechanism is stressed on that movements, climbing stairs and or inclines. The tibiofemoral osteoarthritis, the pain usually occurs at the anteromedial part of the knee, because the common site of osteoarthritis is medial compartment. That's why the presence of osteophytes is often not painful, and the higher levels of serum COMP and biomarkers of cartilage damage. This is the difference. So as this red dotted, this shows the patellofemoral compartment. This is medial and lateral. So structures, or you may be already knowing. This is medial meniscus, lateral meniscus, and all. So I'm not going into details of that. So this is the pictorial representation of osteoarthritis. So you can see initially it start with the erosion of the cartilage, small eroding. Then later on it go to the depth and it will produce a exposed bone. The meniscus, you can see it is damaged. There will be bone spurs and the deformities and sclerosis. So why it is so important? Osteoarthritis knee is so important. So if you look into the literature, the burden of osteoarthritis prevalence is increasing globally, and the burden will rise continuously. Trials that assess the efficacy of long-term macrolides in robotic cancer. The main trials were embrace trial, the bad trial, and the blood trial. So the embrace trial to assess the efficacy of azithromycin and robotic cancer, that is non-cystic fibrosis robotic cancer. And in this, it was an RCT, and 500 milligram azithromycin was given 3 times a week for 6 months, along with the placebo in 1:1 ratio. And the study showed that there was 62% reduction in the exacerbation rate. There was improvement in the clinical criteria, and there was also a trend in
Technically shown to log out ayadanu. Presenter will soon log in. So please wait. Aristocrat, slide share chenayo. എവിടെ വെച്ചിട്ടാ നിന്നത്? Second picture അല്ലേ ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസിന്റെ നീയുടെ പിക്ചർ വെച്ചിട്ടാണോ? അതെ. നീ കാണിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ആവാം. ഓക്കെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനത് ബാക്ക് അടിച്ചോട്ടെ. ഷെയർ ചെയ്തോ. ബാക്ക് അടിച്ച് സ്ക്രീൻ സ്ലൈഡ് അത് ബാക്ക് അടിക്കാൻ നോക്കില്ല. ഓക്കെ, ഹലോ. Yes. കേൾക്കാവോ? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇവിടെ അല്ലേ നിന്നത്? ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇതോ? യെസ്, ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോറി. So again, coming to the osteoarthritis. So why osteoarthritis is so important? Osteoarthritis knee. So if you go through this slide, you can understand the burden of osteoarthritis. The prevalence of osteoarthritis is increasing and the burden will rise, definitely. And the knee is the most common site to involve with the osteoarthritis. So I'm not going to detail of that. So coming to the classification of osteoarthritis. Osteoarthritis is classified into primary osteoarthritis and secondary arthritis. Secondary osteoarthritis. Primary osteoarthritis means that the knee is initially normal, or it is mechanical consequence of wear and tear of articular cartilage associated with aging and other factors like genetic factors. Secondary osteoarthritis occurs in a secondary to other diseases in the knee, like congenital structural abnormalities, trauma, crystal deposition, presence of abnormal cartilage, rheumatoid and septic arthritis, etc. So coming to the risk factors, age is the most important risk factors for osteoarthritis. Male more than 50 years, female more than 40 years. Genetic susceptibility is there. Females are more prone. Gender is a risk factor because of the postmenopausal reasons. Obesity more than 30 BMI, with every 5 unit increase, there is high risk increase in the osteoarthritis. Diet, some vitamins like D, C, K, etc. has some role in osteoarthritis. Then previous injury. Coming to the clinical features, pain, stiffness, and locomotor restriction. These are the three main symptoms of osteoarthritis. Pain usually worse with the joint use and improve by rest. And pain may be intermittent and relapsing, and diurnal means weekly variation will be there. Stiffness, early morning stiffness is common, but it will be short-lived. Early morning stiffness alone, and there will be inactivity related stiffness, like it's not early morning alone. Anytime if you relax, you will have stiffness, and if the activity, it will relieve, it will improve by the activity. Third one is locomotor restriction. It depends on the severity of the osteoarthritis
and the involvement of the area. So the knee, there will be impairment of ability to get up from the chair and walk. Stages of pain. In early cases, there will be small, sharp, predictable pains, but with a minimal effect on the joint function. As it is advances, there will be pain on the regular basis, affect daily activities, and later on it will lead to constant dull aching pain with the severe functional limitations. Then pain is the most disabling symptom of patient with osteoarthritis. Signs, there will be bony swellings, bony deformities, muscle wasting. Bony swelling usually due to marginal osteophytes, maybe subluxation, remodeling, signs of damage will be there. Muscle wasting towards the end of or advanced stage of osteoarthritis. Effusion, if present, it is usually will be cool, a small effusion. Even bigger effusion, the warmth or redness is an exclusion criteria. If you see any swelling with the warmth or redness, don't count it into the osteoarthritis. Then the joint line tenderness, periarticular tenderness. Joint line tenderness is evident around the joint, but periarticular tenderness usually not associated with osteoarthritis, but in knee and hip it will be there due to some subarticular bony damages. Then crepitus will be there, decreased range of movement due to the marginal osteophytes and capsular thickening, movement restriction. So is there any diagnostic criteria for osteoarthritis? Yes, there is ACR criteria and European EULAR criteria for osteoarthritis diagnosis, but it is basically a diagnosis of exclusion rather than this criteria. So any patient with age more than ACR, as per ACR, any patient with age more than 50 years with any symptoms like stiffness, like less than 30 minutes, crepitus, osteophytes, you can count it as a osteoarthritis with exclusion criteria in mind. And the EULAR criteria, there is 3 symptoms and 3 signs like persistent pain, limited morning stiffness, reduced functions, 3 signs like crepitus, restriction of range of movement, and bony enlargement. Do we need some investigative tools? So the radiograph or plain X-ray is the basic investigation you need to diagnose an osteoarthritis. All other investigation will help you to rule out the other associated diseases. Like X-ray, in early stages, it will shows narrowing of the joint space. In advanced stage, osteophytes, some subchondral bone changes will be shown. So if you need other investigations like to rule out bone scan, computer CT or MRI, you can do. But if you ask which is the best investigation for osteoarthritis diagnosis, it is MRI, because it will pick early changes rather than X-ray. So other investigations, lab investigations like blood routine, ESR, CRP to rule out infections or other associated this. So in repeated effusions, you may have to aspirate. But if you are in a high element of suspicion, you have to send for microscopy for crystals, like urine crystals. So as I said, X-ray is the first investigation you need. And what is the first sign in X-ray? It will be asymmetric decrease in the joint space. So this X-ray, you can see almost all the findings we discussed. There is marginal osteophytes. You can see the narrowing of medial joint space. Here is another osteophytes. There is a bone cyst formation here. And if you look, there is a sclerosis at the margins and the deformity. There's a varus deformity. So what all X-rays you need for a to evaluate osteoarthritis, and what is the first X-ray you will order? So any patient age more than 40 with the knee pain coming to you without any history of trauma, the first investigation or first X-ray you have to, if you are suspecting an osteoarthritis, first X-ray you have to order is knee AP, but it is not the routine knee OP. You have to ask for a weight-bearing X-ray. Always and always you ask for a weight-bearing knee X-ray. Why you need? For the comparison. So first thing is to compare, and second thing, what is the first sign? It is joint space narrowing. But the patient joint space narrowing may not be evident by lying down fully. So
by taking a standing X-ray, you can appreciate the joint space narrowing much better. Second thing, previously, how you can compare with the opposite side. Third thing, you can also assess the alignment. So alignment is also more important in this case. So second X-ray, as usual, lateral view. So if you're suspecting a pain in the right knee, you have to ask for both knee standing AP and right knee lateral X-ray. And the third X-ray, if you are suspecting a patellofemoral, is patellar skyline or tangential patella view. So this is a radiological grading for osteoarthritis. It's not important to go through all this, but if ever you want to remember, there's 1, 2, 3, 4. There is 4 things you remember. One means there is one. What is there is a possible osteophytes. First thing, there is a possible osteophyte, doubtful narrowing. There is nothing. Actually, if you count, there is doubtful narrowing. One thing. So 4 things. One is narrowing. Second thing is osteophytes. Third thing is there is sclerosis, and fourth thing is deformity. So you count 1, 2, 3, 4 like this. Add on, add on, add on. So first degree means grade means there is doubtful narrowing. Second means you add osteophytes. Third means you add sclerosis. Fourth, you add like this. This is normal. This is you add narrowing, doubtful narrowing. Then you add sclerosis. Then you add joint space, means bony deformity, like that. Another classification is black classification is knee osteoarthritis. It is grading. It may be a bit more specific, like in millimeters, how much joint space it's narrowed. Less than usually if you want to say an osteoarthritis, the joint space narrowing must be less than 3 millimeter. You start with that. Rest of thing you need not remember. So this is an arthroscopic picture of osteoarthritis. If you compare the both side, you can see this is the normal femur. You can see the shiny cartilage. This is the meniscus. You can see the edges are very clear. But if you look here, you can see this thinned out, serrated edges of the meniscus, and you can see the bone, clear bone. That means bone cartilage is damaged and bone is exposed. And if you see, look here, you can see fibrillation like this. This is the earlier stage. For earlier stage, if you look through the arthroscopy, you can see like this. And this is the cartilage classification. You know, to remember everything. If at all, if you want to remember, there is initially there is small swelling. Second stage, less than 50% loss. This is deep defect and full thickness defect. And this all you want to know for the arthroscopic repair. MRI will show you how much it is damaged. Now, coming to the prognostic factors, as already we discussed, this aging, obesity, knee malalignment is one of the most important factors. Then high pain at the baselines and bilateral ONE, excess or no joint use. That also important. Excess use also important. Along with that, no joint use. So the muscle wasting also important. Overuse also a poor prognostic. Then joint laxity, muscle wasting, and weakness. This is a comparison between clinical features of bilateral knee with the unilateral knee osteoarthritis. I think this, I'll skip this slide. Now coming to the management of osteoarthritis. What all are your aim? So the aim of osteoarthritis per se, we don't have any disease modifying drug as such now. The research is ongoing. Disease modifying drugs. So our aim is, first thing is symptomatic improvement. So to decrease the joint pain, improve the mobility of the functions, reduce the inflammation, and this area of reducing inflammation and the delay disease progress and the delay avoid the surgery. This all are our aims for improving the patient's quality of life. So what are treatment modalities have? There is management. We have non-pharmacological methods, pharmacological, and surgical methods.
Non-pharmacological methods. Patient's education, exercise, and weight loss. These are the main aim of non-pharmacological methods. So exercise means what all exercise you can advise the patient. So we can ask them for strengthening exercise, ROMX. Patient will have movement restrictions, so you have to ask them for range of movement exercise. Second thing, they will have muscle wasting, so you have to ask them for muscle strengthening exercise. Then you have to ask for stretching exercise. There is restrictions, joint contractions will be there, so you have to ask for stretching. So this is the three main area you have to stress: strengthening, range of movement, and stretching exercises. Never advise the strenuous exercise, and better exercises like swimming or static bike, because that will take away the weight to the joint. Okay. Then weight control, then additional ambulatory assist. If it is progressed, patient will have repeated pain, have as advise them for ambulatory assist with a walker, cane, etc. Then unloaded knee, usual routine kneecap, knee brace. This won't give any added advantage. Only thing, if the patient will have repeated effusion or small effusions repeatedly, they will have a comfort. That's all. If ever you want to treat a knee osteoarthritis with the brace, you have to advise them with a unloaded brace, but it is costly. If it is a varus and valgus, like that, special braces for the patient. Medical management. Coming to the medical management, there are a lot of drugs coming into the market, but as if now, from the literature, there is no disease modifying osteoarthritic drug available. So only thing is, you concentrate on what all symptoms or what are pathologies which can improve by drugs, like symptomatic improvement, pain management, decreasing the inflammatory pathology. So you can add for NSAIDs, even steroids. Third things, some they are marketed as food supplements like glucosamines, chondroitin, collagens. This group is substitute for the cartilage remodeling or cartilage regrowth. And they are have minimal effect in regeneration. Then intra-articular injections. There are glucosteroid, hyaluronic acid, and PRP injection is there. So everybody will have a doubt why there is 3 injection available and what is the difference, which one you have to choose. So this is usually NSAIDs, you can use any NSAIDs, but epricoxib and piroxicam have got a good safety as per the literature review. An opioid in old age, you should give cautionly because of sedation, constipation, confusion. This can lead them to deteriorate their day-to-day life. So better start with small NSAIDs, small doses of NSAID. So if you are in doubt, or if you are giving NSAID continuously, only thing is it should be GFR monitored NSAID dose. So better you reduce the NSAID than substituting for opioids. Opioid in old age, very old age. So NSAID with a mild dose, or like paracetamol you can give. The other drugs, as we discussed, glucosamine, chondroitin sulfate, vitamins. So about the glucosamine and chondroitin sulfate, the dose and all, everybody may be knowing because this has been there in the market for a long time. But if you go through the literature, it has got minimal effect. For mild OA, no better than placebo. And for moderate to severe combinations or benefit. This is the only literature review. So you can give it to mild to moderate cases. The other one is collagen hydrolysate or collagen products. And there is multiple brands and 2 kind of collagens are there. Hydrolysate and undenatured collagen. Both has got some effect. Collagen, as per the literature, all in vivo
studies of clinical trials, regardless of their quality, concluded that benefit effect of collagen derivatives in osteoarthritic cartilage repair. So it also got a minimal effect in regeneration process. So next question is, if you are not a specialist, when to refer an osteoarthritis patient? You keep on treating osteoarthritis, but patient may end up in trouble if you haven't referred them properly. One thing is pain, knee pain or functional status is failed to improve with non-operative management. Your non-operative management is not getting any further with the treatment. Second thing is effusion with the redness or warmth. There's an exclusion criteria or a warning sign for something else is there. So if you are expert with the knee aspiration and all, you can do it in your clinic. Otherwise, you have to refer to a specialist. Repeated effusion and or effusion with the redness and warmth, you have to investigate further. So you have to refer. Third thing is mechanical avid. Even the patient is having mild symptoms, but repeatedly coming to you, if you see an X-ray with the severe mechanical axis deviation, you have to refer them, because early intervention can improve the patient's life for a long time in a better way. So if the mechanical, there is a lot of studies, if the mechanical axis deviation is more than 3 degrees, or if it will further worsens it will worsen the osteoarthritis rapidly. And along with that, if the patient walk with the deviated mechanical axis, it will affect their spine and hip. So indirectly, you are causing problem to the spine also. So early intervention may be needed if there is X-ray features suggestive of mechanical axis deviation. And if the patient coming to you with the locking or locked knee is not able to extend or flex, or a repeated locking, or any other symptoms like indicative of meniscus or other internal injuries which needs intervention. So coming to the injections, intra-articular injections, there is, as we discussed, there is 3 types of injections: corticosteroids, hyaluronic acid, and platelet-rich plasma. So this intra-articular injection may not provide significant benefit in osteoarthritis treatment because it is not the definite treatment. It only gives some extension of time, or if you are treating with the oral drugs, it give an additional advantage of giving the more dose into the specific site and prolonging the site, but it alone won't relieve anything. If you think that you give a steroid injection alone without rehabilitating the patient or directing to the other factors, patient may not improve. Patient will come within few weeks or few months again for a steroid, but 1 or 2 times steroid or any drugs, a patient will end up in the final stage. So coming to the steroid, glucocorticoids. So what is a glucocorticoid steroid injection dose? You can see from this, but it's short-lived. It will give up to 3 to 4 months relief for the pain. So why we are giving a steroid in an osteoarthritis knee? So as we discussed earlier, there is a fact of inflammation occurring inside. So pro-inflammatory and anti-inflammatory, as we discussed in the first slide. So steroid will cut away the inflammation. So you can treat osteoarthritis in 2 ways. Either you try to heal it or stop the inflammation. So steroid will take away the inflammation and arrest it. But if you give platelet-rich plasma, which have got anti-inflammatory mediators, which will try to heal it. So it may be a bit better, but it will be slow acting. That's the problem. Steroid will give you a rapid result, but PRP may give you late. This all kind of injections will affect only in the early stages. Okay. So next one is hyaluronic acid. So this is only a viscose supplementation. Nothing but something is already there in the knee, which is usually, if early in osteoarthritis, this knee viscosity will be decreased
due to the inflammatory mediators. So we have giving something with high molecular weight to keep it in there. So it will act as a viscose supplementation, which will keep or separate the articular joints away for a long time. So 60 to 70% response relief up to 6 months as per the literature. Coming to the PRP injection, you can give either PRP alone or mesenchymal stem cell MSC injection, PRP alone or PRP plus MSC injection. So in early stages, clinical, but PRP has got furthermore advantages, furthermore uses in advanced osteoarthritis with the stem cells. So here comes the next therapy mode, that is cellular therapy. Cellular therapy means now early osteoarthritis with a limited area of damage, cartilage, as I showed in the initial arthroscopic picture, limited areas of damage, not alignment, not with the severe alignment deformity, only with the limited areas of cartilage damage. You can try for cartilage repair. Repair how we can do it is by either by cellular therapy, or there is something called odds. We can take our own cartilage from the area with the small pieces and keep it in the damaged area. The other one is autologous chondrocyte implantation. That is the new practice. So either induced pluripotent stem or MSC cells you can use. So how it is done like this. I think I showed you the cartilage classification. So if it is a small area of damage, you can simply cultured chondrocyte or MSC plus PRP as a gel form. You do an arthroscopy, debride that area and put this thing over there and wait for healing. So similarly, you can give autologous stem cells with the PRP. So if it is full thickness defect, same, you can add on. This is if you see this, this is small drill holes or punctures for the vascularity. So even if the full thickness, similarly, you can give autologous stem cell with the PRP or cultured chondrocytes or MSC with the PRP. So if it is the defect is up the bone length, that is called the osteochondral defect. Then also you can try for this PRP gel with autologous stem cell, PRP or PRP with MSC injection. Now coming to the surgical management. Surgical management, there are types of procedure include arthroscopic irrigation and debridement. But if you look to the literature, this is now it's not recommended. So nowadays, a lot of arthroscopic surgeons will advise if the patient with the grade 3-4 osteoarthritis coming with without any meniscal injury or locking and at all, patient comes, we can do a debridement. But this is not suggested by any literature review. Literature says that it is not good to do a procedure like that. But what is the role of arthroscopic procedures in an osteoarthritis? Like we already discussed autologous chondrocyte transplantation or ODS. You can, if there is a limited area of defect for the cartilage, you can intervene with the arthroscopy. Or if there is any meniscal injury, you can intervene with the arthroscopy. Second surgical option is high tibial osteotomy, HTO. Third is partial knee arthroplasty. Fourth, the other one is total knee arthroplasty. So what is high tibial osteotomy? So as I already mentioned, the need for referral in a patient with a limited pain with malalignment. Why? Because this can progress. If you correct this with the simple osteotomy, you can keep the patient for a long time with his own knee, his own or her own knee. This is what is high tibial osteotomy. You cut the tibia near the joint and correct the deformity accordingly and keep some plates or clips there so that knee will get aligned in normal. So the medial joint space, so medial joint space become more widened.
Second thing is, if it is there, as we already discussed, the common site for osteoarthritis is medial compartment. So medial compartment alone osteoarthritis, you can opt for a medial joint alone replacement. Uni-knee, we call it as uni-knee, unicompartmental arthritis. And if it's complete osteoarthritis, you can go for a total knee arthroplasty. There are different types of arthroplasty. We need not discuss that. So now, why we need a patient-specific approach in osteoarthritis? It is, I think we already discussed it. There is no disease-modifying osteoarthritis drug at present. There are different patient profiles and different patient treatment options available. So for the discussion, so if a patient usually comes like an old-aged man, 60, 65, or a female 50, 55 with a slim, active male or female with an X-ray like this with a minimal narrowing at the joint space, occasional or repeated pain, you have to how to manage. You don't have to give much drugs. Only thing is, patient will have some chondroprotective drugs. As we discussed, we can give collagens or glucosamine, chondroitin, etc. This will help, as we discussed, degeneration versus regeneration. Some elements added to regeneration. And do we have to advise exercise this patient? So this patient is very active patient. You need not advise any exercise this patient, because here his activity is producing the problem. They may be very active and they'll be doing every activity, and the age and their basic body health is not enough to repair that much damage. So in that kind of patient, you have to advise for restriction of activities rather than giving exercise advice. If ever you want to advise an exercise, only the stretching exercise. Second thing, you can, if there is osteopenia, you can add vitamin D or calcium if there is some advantage like old age. But if they are working outside, need not add for vitamin D and all. Or if there is osteopenia, females, you may have to add for vitamin D. Otherwise, male need not do. This, the other kind of patient is opposite of this, a sedentary, obese male or female. They may be having severe pains and they'll be restricted to bed, and occasionally they'll be resistant to do any kind of exercise. So in that kind of patient, you have to mobilize them for exercise. And what kind of exercise? We already told. Don't ask them to start walking in the morning and all, because already they are obese and the load will be very high. So if you start giving high load to knee, it will give more damage. So better start with a small static cortisone. Ask them initially to some rest, activity restriction. Along with that, some static quadriceps, hamstring exercise, stretching exercise and all. Along with that, you can advise, if you ever want, you can advise swimming, cycling, etc. without giving load to the knee. That is the aim here. So along with that, they will have maybe having osteopenia and osteoporosis. You can treat that also. So next, similar patient coming with the signs of recurrent effusion or inflammation. So whenever there is recurrent effusion, that itself tell you that a repeated inflammation is there. So initial patient, you can manage even with the acetaminophen, paracetamol, or mild opioid or mild dose of analgesic alone may be needed, and some lifestyle modification. But this patient, that may not be enough. As we discussed earlier, this is a process like a vicious cycle. If the inflammation goes on, it will damage more, it will create more damaging factors. So if you have to arrest the inflammation somehow. So first thing you have to do, aspirate the effusion. Then you have to treat the inflammatory pathogen. You can give, if you are sure that that is not an infective pathology, you can give steroid injection or PRP injection in the same sitting itself.
So somebody may be thinking that why we are giving, aspirating and giving PRP. So platelet-rich plasma has got that much potential to heal. That's why we are giving PRP. So aspirated PRP. If you are in doubt of infection, never give steroid. Third thing is, you can even if you are not in doubt of if you are not doing a procedure, a mild effusion, you are in a periphery and you don't know to aspirate and all, you give them rest initially to get the inflammation subside. So repeated trauma, like repeated using, will increase the inflammation. So you give some rest, not weight bearing, but daily ask them to move, daily ask them to move the limb, range of movement exercise alone for a few times, so that the knee won't go for a stiffness, and ask them to give rest. Along with that, if you are sure that there is no infection, you can add mild steroid and an NSAIDs if you want. The other patient profile is associated injuries like meniscal injury, chondral damage. So in this case, as we already discussed, if it is a small chondral damage which can be repaired by arthroscopy, either by odds or autologous chondrocyte implantation, you can do that. Routinely, arthroscopic surgeons will do puncturing or multiple puncturing, so that just like PRP or even simple PRP injection, but it will give only some fibrosis, but won't give normal cartilage regeneration. And the common meniscal injury in osteoarthritis will be posterior root tear. So posterior root tear alone, without malalignment, you can manage with arthroscopically. But if there is malalignment, you have to correct the malalignment first. You may have to go for HTO. So the other one is, this is a medial compartment. In such cases, which one we already discussed, which one to choose? Only the medial joint involvement, lateral joint is comparatively normal. You can opt for either high tibial osteotomy to bring back the weight bearing axis. Here, if you look, this weight bearing axis shifted to medial more. Damage medial and further weight bearing medial leg shift. So it will rapidly progress. So you shift the load by doing an HTO, so that the weight bearing axis will shift to towards the lateral, or you can opt for a uni knee like this. And finally, if the patient has got tricompartment OA, severe deformities, you can go for a knee replacement. So you should remember, along with osteoarthritis, you have to treat vitamin D deficiency, osteoporosis, patient's obesity, and patient's other factors also, contributing factors also. So, and this all are the differential diagnosis for medial, lateral, and diffuse pains, anterior pains like OA, MCL, meniscus, bursitis. This may not be that important. And thank you all for patient listening. ഹാരിസ് ഡോക്ടറെ, എനിവേ എക്സലന്റ് സെഷൻ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അയ്യോ, അതെവിടെയാണോ? ഞാൻ വായിക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ. വാട്ട്സ് ദ സക്സസ് റേറ്റ് ഓഫ് സർജറി? ക്യാൻ ദ പേഷ്യന്റ് ലീഡ് എ ലൈഫ് വിത്ത് നോ പെയിൻ ഓർ ഡിഫോമിറ്റി? നമ്മളെ ഈ ഏത് സർജറിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതായത് ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസിന്റെ ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, എൻഡ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് നല്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോ സർജറികളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ OA നീ ഗ്രേഡ് 5 ഒക്കെ എത്തി ട്രൈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് OA ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വീൽ ചെയറിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പേഷ്യന്റ് പിന്നെ സുഖമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് പേഷ്യന്റ് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് പോവാം. നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓവറാക്കിയ കഥ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ അവിടെ ബൈലാറ്ററൽ ചെയ്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് ആദ്യം യൂണിലാറ്ററൽ ചെയ്തപ്പോൾ ലോട്ടറി കച്ചവടത്തിന് പോയി, ബൈലാറ്ററൽ ചെയ്തിട്ട് മൂപ്പര് സെക്യൂരിറ്റി പണിക്ക് പോയിട്ട് തിണ്ടിന്റെ മുകളിൽ കയറി കിടന്ന് താഴെ മറിഞ്ഞു വീണ് അതും കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് വന്നു. സോ വീൽ ചെയറിലാണ് പേഷ്യന്റ് തള്ളിക്കൊണ്ടുവന്നത്. മെയിൽ പേഷ്യന്റ് 65, നമ്മളെ ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്ത കേസ്, TKR ബൈലാറ്ററൽ TKR ചെയ്ത പേഷ്യന്റ്. സോ നിയർ നോർമൽ ലൈഫ്, ആൻഡ് നെവർ ടെൽ ദം ദാറ്റ് you will be absolutely normal.
So patient Is will have there any upper age limit to do surgery? never upper age limit അല്ല, നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫാക്ടർ, ഹെൽത്ത് ഫാക്ടർ ആണ് upper നോക്കുന്നത്. age limit ഉണ്ടോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇല്ല നെവർ. അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏജ്, പേഷ്യന്റിന്റെ ഏജ് അല്ല നോക്കേണ്ടത്, ഫിസിയോളജിക്കൽ ഏജ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. വെദർ ദ പേഷ്യന്റ് വാസ് ഇനീഷ്യലി ബെഡ് റിഡൺ, വെദർ ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡു അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നീ മാത്രം എക്സ്റേ മാത്രം നോക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. പേഷ്യന്റ് ഹെൽത്തി ആണ്, നോർമലി നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു, ആ മുട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഓർമ്മയാണ്, നോർമൽ ആണ്, പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് ആംബുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ പണ്ടാരോ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പോലെ നമ്മള് ജീവിതത്തിലേക്ക് 1-2 വർഷം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഉള്ള ഒരു വർഷത്തില് സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ഫ്രീ ലൈഫ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ്. അപ്പോ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ നോ ഏജ് ലിമിറ്റ്, നെവർ, അൺലെസ് കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ അതർ കാർഡിയോളജി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ടിക്കാറിന് ഒരു കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് തെറാപ്പിക്ക് റോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ് ആസച്ച് ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് തെറാപ്പി ഉണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് തെറാപ്പി, പിന്നെ ചിറോ തെറാപ്പി, ലോട്ട് ഓഫ് ട്രാക്ഷൻ തെറാപ്പി, ഒരുപാട് ട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഫിസിയോതെറാപ്പിക് മോഡാലിറ്റീസ് കുറെ എണ്ണുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലൈറ്റ് അടിക്കൽ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2-3 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ട്രോമ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് തിങ്, നമ്മുടെ മസിലിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം. സോ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബെറ്റർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പാർട്ട് ബോൺ അല്ല, മസിലാണ്. സോ നമ്മൾ മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങും മസിൽ പിന്നെ ബോഡി അലൈൻമെന്റും കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് അതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല സാധനങ്ങളും. ഇപ്പൊ ഈവൻ പണ്ട് ഓർസറിൻ വന്നു, ഡയസറിൻ, ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മീഡിയേറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ പല പിന്നെ ആയുർവേദ ഡ്രഗ്സും പലതും ഒരുപാടെണ്ണം ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. This all got some anti-inflammatory, like our NSAID. ആ ഒരു ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി എഫക്ട് ഇതിനെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കുറച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ഈ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു. അല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ വൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും എവിഡൻസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. HCQന് റോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, HCQനുണ്ട്. HCQനും അതുപോലെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പിന്നെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, അതായത് ഇപ്പൊ റിസർച്ച് ഒക്കെ ആ രീതിയിലേക്കാണ് പോണത്. ഇന്റർലോക്കിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് സാധനങ്ങളും ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സാധനങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ ഇവൻ കുറെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. HCQന് ഒരു മൈൽഡ് റോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് നെവർ സ്റ്റാർട്ട് ഓൾ ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ് പേഷ്യന്റ്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രിഡോമിനന്റ്, അതിന് കുറച്ച് ഫിനോടൈപ്പിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറെ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഈ റിസർച്ചുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഫിനോടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ഏത് ടൈപ്പിലാണെന്നുള്ളത്. സോ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രിഡോമിനന്റ്, നമ്മളിപ്പോ റുമറ്റോയിഡിൽ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്ത് പറയലുണ്ട്, പ്രീ റുമറ്റോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു മാർജിനിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രിഡോമിനന്റ് ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ് വരികയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് HCQs ടു കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. സോ ഇൻഫ്ലമേഷൻ സബ്സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ NSAID. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് സൈക്ലിങ്ങിന്റെ ആണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. അതെ, അത് വെയിറ്റ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സൈക്ലിംഗ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ഇവിടെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് വേണം, മസിൽ ബൾക്ക് കൂടണം, ബട്ട് ലോഡ് ബെയറിംഗ് കുറയ്ക്കണം. കാരണം ഏജ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരിക. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലൂസ് ബോഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റേയില് എല്ലാവരും ആർത്രോസ്കോപ്പി അണ്ടർഗോ ചെയ്യണമെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഇല്ല. ലൂസ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ലൂസ് ബോഡി വിത്ത് ലോക്കിംഗ്, ലൂസ് ബോഡിക്ക് ആസച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ലൂസ് ബോഡിനെയും എടുത്ത് കളയണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ലൂസ് ബോഡി പലതരത്തിലുണ്ടാവാം. സ്മോൾ ലൂസ് ബോഡീസ് ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ ആയിരിക്കാം. അത് ലൂസ് ബോഡി ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് സിംറ്റം. പക്ഷെ ലൂസ് ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റേജ് എങ്ങനെ എത്തി, അവിടെയാണ് ചോദ്യമുള്ളൂ. ലൂസ് ബോഡി പലതുണ്ട്, അതങ്ങനെ നീണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ബട്ട് ലൂസ് ബോഡി ആക്സിസ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടോ, ഓസ്റ്റിയോകോൺട്രൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണോ, സൈനോവിയൽ കോൺട്രോമറ്റോസിസ് ആണോ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആണോ, ലൂസ് ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന സിംറ്റം മാത്രമാണ് സൈനോവിയൽ കോൺട്രോമറ്റോസിസ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അതാണ് അതിനകത്ത് പ്രശ്നമുള്ളൂ. ലോക്കിങ്, അതായത് ലൂസ് ബോഡികളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാം. സ്മോൾ ലൂസ് ബോഡി, വലിയ ബിഗ് ലൂസ് ബോഡീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം. അതർവൈസ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ വെറുതെ ഒരു പിന്നെ ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 3-5 മില്ലിമീറ്റർ ലൂസ് ബോഡി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു MRI കിട്ടി, എക്സ്റേ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, MRI കിട്ടി എന്നിട്ട് അതിനൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ചോദ്യം, എത്ര മാസത്തിന് ശേഷം സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്കിന് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. അതാ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സർജറി ഇപ്പൊ നേരത്തെ നീഡ് പിന്നെ TKRന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. TKRന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പേഷ്യന്റ് നടത്തിച്ചിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറക്കി പോകല്.
പിന്നെ ബാക്കി ഓരോ സർജറികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓട്സ് എന്ന് പറയും, നമ്മളിപ്പോ ബോൺ ഹീലിംഗ് പോലെയാണ്. ഓസ്റ്റിയോകോൺട്രൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ബോൺ നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ബോൺ ഹീൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു 2 months ഒക്കെ കൊടുക്കലുണ്ട്. പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യണം. അതേപോലെ HTO, ഹൈറ്റിബിയൽ ഓസ്റ്റിയോട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർജറി പറഞ്ഞു. അവിടെ ബോൺ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് വളവ് നീർത്തുകയാണ്. വളവ് നീർത്തിയ ബോണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബോഡി കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഫ്രാക്ചറും ഹീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. ചിലർക്ക് ഒരു 3 months കാണാം. പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് ആംബുലേറ്റ് ചെയ്യും, നിയർ നോർമലിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പിന്നെ TKRൽ പറഞ്ഞായിരിക്കും മസിലൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോർമൽ ഫുൾ പെയിൻ ഫ്രീ നോർമൽ നടത്തത്തിലേക്കൊക്കെ വരാൻ ചിലരൊക്കെ ഒരു 3 months വിത്ത് ഇതൊക്കെ. അത് പേഷ്യന്റ് പ്രൊഫൈലും കൂടി നോക്കണം. സിവിയർ ഒബേസ് അങ്ങനത്തെ പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ വാക്കർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുറെ കാലം നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരും. പിന്നെ സ്വിമ്മിങ് നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി, അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്വിമ്മിങ്. കാരണം അവിടെ വെയിറ്റ് ഇല്ല. സ്വിമ്മിങ് ആണ് ബെസ്റ്റ്. ദെൻ ആണ് നമ്മള് സ്റ്റാറ്റിക് സൈക്ലിംഗ് പറഞ്ഞത്. ഐ തിങ്ക് അതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ആയിരിക്കും നേരിട്ട് ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആർക്കും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹാരിസ് ഡോക്ടർ നല്ലൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരുന്നു, നല്ല എക്സലന്റ് സെഷൻ ആയിരുന്നു. ആ തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി ആ സമയം കണ്ടെത്തിയതിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വെരി താങ്ക്സ് ഫോർ ദിസ് സെഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഓൾസോ താങ്ക് ഓൾ ഓഫ് ദം ഹു ഹാവ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ ടുഡേ. വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഹാരിസ്. Okay, we'll end the session. Thank you.